Sababu yake, yaani kwa kitamaduni, yaani huwa tunaifunika, yaani kuna wasichana wake, sasa walioa hapa. Hasa yaani wakija wasipate kama hako uji kwa kitamaduni, wakwe wasione kama iko uji. Sasa hiyo inaonekana wakipata ikiwa uji utakuwa umepata mama mkwe uji. The third day upon burial is a special day among the Bukusu community, as this day is marked by various events in the home of the deceased. In the case where an elderly woman is lost in the family, the day is usually characterized by one more event, which includes the son-in-laws coming to condole their late mother-in-law. Hello guys, welcome back to Culture Hub TV. As you can see behind me, there is a grave. And the mood around here is sad and depressing. They lost their mom, some lost grandmother, some lost their aunt, and so on. And today is the third day after the burial, after they buried their loved one. And so today in Bukusu culture, in-laws are visiting to come pay their condolences. And later on the day, they will have a sitting called Lufu. So today on My Culture, My Identity, I want us to highlight what happens when an elderly member is lost in the Bukusu culture. This is different from when an average member is lost, as there will be just one event, which is called Lufu, a sitting that includes all relatives present. In-laws are very important people among the Bukusus, and they are usually accorded respect. During the period which the deceased was alive, in-laws are not allowed to meet, leave alone greet their mother-in-law by hand. The same is reciprocated when she dies. In-laws are not allowed to attend the burial service or even visit during the funeral period. Son-in-laws will only visit on the third day after the burial and are expected to arrive very early in the morning, to be precise from 6 in the morning, and not leave later than 10 in the morning. Upon arrival, they will visit the graveyard but will just view it from a distance. At this time, the grave would have been covered by the blankets of the late. The grave is symbolically covered to show that the mother-in-law is dressed. Remember, a son-in-law is not supposed to see a mother-in-law naked, and so it's believed that the grave is still naked. That's why it's covered by the blankets. Also, before the in-laws arrive, the graveyard is cleaned by elderly women close to her age, who might be her friends or relatives. The grave, being the deceased's last home, must look neat, just like how you prepare to receive visitors in your home. Huyu ambaye tumempoteza ni nani? Ni dada yangu, mimi ni mdogo kwa nyumba yetu. Pole sana kwa kumpoteza. Asante baba. Sasa wakati tulifika tuliona wewe ndio umekuwa unasafisha kaburi yake, tumuona umeifunika na umeweka maua. Ni sababu gani, kwa nini umeamua kufunika na blanketi juu? Sababu yake, yaani kwa kitamaduni, yaani huwa tunaifunika, yaani kuna wasichana wake, sasa walioa hapa. Hasa yaani wakija wasipate kama hako uji. Huwa tunaitengeneza, tunachukua blanketi, tunafunika, tunapanga maua. Yaani sasa wakija ikiwe kama iko smart hivyo. Kwa kitamaduni, wakwe wasione kama iko uji. Sasa hiyo inaonekana wakipata ikiwa uji utakuwa umepata mama mkwe uji. Sasa kufunika umepata kama amefunikwa. Na
Kwa nini tu nimeona watu wenye wamekuwa wanatengeneza, umekuwa watu wenye umri imeenda, kama wewe kwa mfano ni mzee kidogo, wenzako ni wazee, pia vijana wadogo ama wasichana wadogo wanaweza kufunika hiyo kaburi, ama tu lazima ikue ni mtu mzee? Ni mtu umri. Okay. Yaani watoto wadogo wawezi na wajajua vile ambao kitamaduni naweza kukua. Mpaka ibiti wewe mwenye unajua kwa kitamaduni ndio naua nafanya. Hiyo. Na sasa pengine hiyo blanketi itatolewa hapo saa ngapi ama itakaa hapo kwa muda gani? Itakaa kama wakwe wamesiaenda na majioni ndio tunatoa. Inatolewa jioni. Natolewa jioni. Leo ndio bado siku ya lufu. Leo ndio siku ya kikao ya kuonesha hili tu, wanataka wajue watoto watakaaje na siku ya makumbusho itakuwa lini, ndio waruti ndio wafanye makumbusho yake. Itakuwa ni kusoma misa yake na kanisa, alafu sasa mtu anaenda kabisa. Okay. Sasa lufu ikiwa bado blanketi tu itakuwa juu. Bado blanketi itakuwa juu. Kwa maana kuna mkwe mwingine atakuja kama pengine tunakaa lufu na anaingia kama pato ako uje. Kuhu pia ningependa kujua, baada ya blanketi kutolewa jioni, hiyo blanketi zinapelekwa wapi? Hiyo blanketi madada zake ndio wanaweza kuenda nayo kujifunika ama wachukue. Lakini mtoto wake msichana hawezi kuichukua. Na sio blanketi peke yake, hata manguo zake sitachukuliwa na madada, ama ikiwa kama mwenye anamuita semeji anaweza faa. Lakini mtoto wake msichana hawezi faa. Na pia niliona ile jembe ambazo ama vifaa ambazo zimetumika kutengeneza kaburi. Hizo jembe baada ya kumalizika kutengeneza kaburi zinapelekwa wapi, ama zinaweza bado zikatumika kwa shamba au hizo pia? Sasa wakati hiyo majembe yaani sinawekwa tu kwa nyumba, lakini watatengeneza kitu kama uji ni uji kama pombe, alafu wamwakilie kwa hiyo machembe, ndio sasa hiyo machembe itaingia kwa shamba. Okay. Itakuwa hivyo. The in-laws upon arriving will visit the grave, view it from a distance, then say their condolence prayer, from which they will be welcomed by a brother-in-law in his house or a place set for them. At this juncture, they will be served food prepared by their wives, as this also indicates being welcomed to the family. After eating, they will hold a meeting to introduce themselves and the names of their wives, then offer some gifts in private, which is taken as appreciation for the food eaten and for those who cooked. In every occasion, that is the beginning of everything. Son-in-laws among the Bukusus are also required to offer cows to be used as food during funeral when the mother-in-law dies. After all this is done, they will leave to create space for the family to hold lufu. So leo ni siku ya 3 tumeona tangu mazishi ya nyanya ifanyike. Kwa nini nyinyi mmekuja siku ya leo ya 3 na hamkukuja siku yenyewe ya mazishi? Sasa kama sisi ni wakwe kwa hii boma, tumeoa kwa hii boma. Sasa ile kitu inafanya tunakuja kwa hii boma, hatuwezi karibia mama. Huyo ni mama wetu. Yaani tumechukua msichana wao wa hii boma. Sasa sisi tunakuja siku ya 3. Yeah. Na nimetaka kuelewa ni kwa nini hamkaribii kaburi wakati ameshazikwa. Ni kwa sababu gani hamkaribii, mnasimama kwa umbali? Kwa umbali. Sasa kitu ya muhimu sasa hapo, huyo tumeheshimu mama. Tumemheshimu, sasa ni kama amelala kwa nyumba yake. Ndio. Unaona? Sasa hiyo ni nyumba yake, hatuwezi karibia. Ni kama tu uko nyumbani, hatuwezi enda kwa nyumba ya mama kama achaamuka. Unaona? Lakini kama ameshaamuka, tunaingia kwa nyumba na tunasimamia kando ama tunakaa kando. Hamwezi mkakaribia nyumba ya mama kwa sababu hiyo ni nyumba yake. Hiyo ni nyumba yake. Mkaenda kwa nyumba yake. Hiyo ni nyumba yake. Na siku ya leo nimeona wakwe karibu wote wamekuja, wale ambao wameoa katika boma hii. Inakuwa kama mtu mfano hajalipa mahari katika boma hii. Bado pia naye anaruhusiwa kuja siku ya leo. Anaruhusiwa kukuja siku ya leo. Anaruhusiwa kabisa. Hapo hawezi weka mpaka ati huyu achatoa mahari hawezi kuja. Hapana. Ile kitu inaweza suia pale kama kuchinja ng'ombe.
Najua sana sana wengi wanakuja na ng'ombe wanasema wacha tupelekee mama wetu shukrani. Unaona? Sasa kama hujatoa mahari, hapo pengine ndio unaweza kosa kupeleka hiyo ng'ombe. Lakini unaweza peleka ng'ombe kwa siku ya kusika. Sasa kama yeye anasitoa tu mchanga aseme hii ni mboka ya mama. Lakini kama hii siku ya 3 hii huwezi leta hiyo ng'ombe. Huwezi leta ng'ombe. Na tena kitu kingine vile tumekuja hivi, kama haujatoa mahari, wakileta chakula huwezi wakaletewa kuku atukule kuku. Huwezi kula kuku kwa hiyo kikao. Kwa nini? Hapo sasa inamaanisha umeheshimu hiyo jamii mpaka utoe mahari ndio uanze kukula sasa vile vitu siko hapo. Okay. Yes. Kuna uhusiano wote na kuku na mahari au kuku ina... Sasa unajua hapo si tunafuata ile kimila ya kitambo. Okay, ni mila ambayo iko. Ni mila ambayo iko. Hata hii siku ya 3 kwa kama mtu ameshafariki ni ya kitambo, si ati naanza saa hii. Yeah. Na tumeambiwa wakati mnakuja, huwa mnakuja na bahasha fulani. Yes. Hiyo bahasha ambayo mnapeana ni ya nini specifically? Hiyo bahasha haikuangi ati iko specifically wala special. Hiyo ni kupeleka tu pole. Pole. Ni pole tu kwa ile upande wetu ama ile jamii yenye iko hapo hivyo. Okay. Ni kama umepeleka tu kwa shukrani mahali useme nimekuja na bahasha hasa napeana hapo. Juu hata hapo ikifanywa hivyo pia hawa wataona wametupa chakula tumekula na tuondoke pole mikono tupu. Hiyo sio haki. Sasa tunarudisha tu mkono, sema hii watanua, replace ile vitu wamenunua. Na hapo hivyo kwa chakula. Hii ni hafla ambayo ni ya matanga. Yes. Lakini tunaona ni kama in-laws wanapendelewa sana, wanaletewa vyakula tofauti na ni vyakula ambavyo ni mzuri, sio vyakula vya kumourn. Sasa hapo yule mke wetu tumetoa kwa hiyo boma. Ndiye anasema hawa watu wa kwangu waache nifanye nini? Niwape hii. Wasiende kufiki huko waseme tulienda kwa kina shemeji wetu ama kwa bibi yetu wakatufanyia ABCD. Sasa pia anajaribu kutengeneza jina yake. Yeah, anajaribu kutengeneza jina. Mashemeji zangu walikuja na wakaenda njaa. Hapana, mashemeji wangu walikuja na wakala wakashiba, wakatupa shukrani. Inakuanga hata kama hakuna chakula. That is all for today. I hope you have learned 1 or 2 things that happens on the 3rd day after the burial of a mother-in-law. I don't know what happens in your culture. Feel free to share with us on our comment section. And remember to like, share, and comment. This is my culture, my identity, right here on Culture Hub TV. And I am your host, Presenter Dante.